in your mind ulikuwa unajua unapeleka honeymoon? Okay, first I had packed for a honeymoon. The reason I packed for honeymoon the reason I packed for my honeymoon, for our honeymoon, was because my best maid insisted that you have to pack. Come what may, you have to pack. But deep down, I knew we didn't have money for anything. After the wedding, I knew we were going to spend the first night at the hotel, then go home and figure ourselves out because we had no honeymoon plans. I didn't know, even as I was packing, I still didn't know. Then because we were shooting for... what is it called? Maisha Magic. Yes, we were shooting also for Maisha Magic, our perfect wedding. One of the crew members asked something to do with... Huyo ndiye alichoma. Alikuja kaniuliza, flight yenyu ni ya saa ngapi kwenda honeymoon? Flight. Huyo ndiye alichoma. Hata sikuwa na idea ya anything. So there's a flight and there's... Mpaka nika regret vitu nilipack. Jumi nilipack to by the way. Because I didn't even know. Lakini sasa from there, that's when I learned, we are having a honeymoon. At least I was positive, but now I didn't know where, when, how. Huyo mwenye alichoma ni dem? Ni dem, yeah. Naona. Zile za kuambia. Zile za kuambia wanaume bwana. So guys, have you subscribed as you're watching? Have you subscribed? If you haven't, please click that subscribe button, like, and leave a comment down below. We had decided to do 14 questions, but the way it's going, I think we might go lengthy, we might dive in more. So we'll just let it flow up to where we'll get to finish, or rather to summarize it. The question was mine or yours? I remember we had given it was your take now. It's my take now. I want to have the last question on marriage in our wedding hapa. Once we are done, once harusi imeisha, we are gone to our first meetup place, which was in Heka Hotel. In your mind, ulikuwa unajua unapeleka honeymoon? Okay, first I had packed for a honeymoon. The reason I packed for honeymoon the reason I packed for my honeymoon, for our honeymoon, was because my best maid insisted that you have to pack. Come what may, you have to pack. But deep down, I knew we didn't have money for anything. After the wedding, I knew we were going to spend the first night at the hotel, then go home and figure ourselves out because we had no honeymoon plans. Just like I said, I'm a planner, and I was looking at the money we have, and I was not seeing anywhere honeymoon was going to come in. So I didn't even see the need of trying. And my best maid insisted, just pack. So even if I'm packing, what am I packing for? Na pack nini? Na pack za kuenda kwa beach, na pack za kuenda kwa nini juu. Sioni, like I was not clear, and she insisted just pack. And what convinced me now finally is that some people give gift vouchers, and the gift vouchers might be a honeymoon treat. So just pack. If it happens, yes. If it doesn't, well and good, but just pack. So that's when I packed for my honeymoon. But for our honeymoon, but I didn't know we were going to have a honeymoon until was it the last shoot? Oh yeah, somebody hinted. I didn't know, even as I was packing, I still didn't know. Then because we were shooting for, what is it called? Maisha Magic. Yes, we were shooting also for Maisha Magic, our perfect wedding. One of the crew members asked something to do with... Huyo ndiye alichoma. Alikuja kaniuliza, flight yenyu ni ya saa ngapi kwenda honeymoon? Flight. Huyo ndiye alichoma. Hata sikuwa na idea ya anything. So there's a flight and there's... Mpaka nika regret vitu nilipack. Jumi nilipack to by the way. Because I didn't even know.
Lakini sasa from there, that's when I learned, we are having a honeymoon. At least I was positive, but now I didn't know where, when, how. Hiyo nyachoma ni dem. Ni dem, yeah. Naona. Zile za kuambia, wanaume bwana. Kai, huyo alichoma. Mimi nilikuwa nataka hii. Sijui at what point muli discuss. I think kulikuwa na times watu wana shoot kando. Mimi nilikuwa nataka hii because I remember them asking me kwa shoot wakiniuliza, are you taking your to the album? Nikamwambia yes, I'm doing that, but it's a surprise. Na nikawaambia nyinyi ndio mmesikia. Siende kuambia. Mimi sikujua kumbe alimention tukifanya kitu and she noticed that she blundered. Alimention for once mtu alimention kitu ukashikanisha. Kwa hiyo kama kushikanisha ile ya ile engagement hata yeye utashikanisha but akili ulishikanisha. Yaani in short unasema mimi nini yangu ya kushikanisha iko hivi. Iko hapa. Iko hapa kwanza kuja expand. Kama ukushikanisha ile ya ile ya engagement. Engagement ilikuwa najua utashikanisha kwa sababu ulikuwa umesurroundiwa na sakole watu wenye wangekuambia. Hata nikipimwa ring, si unaona Lindsay was planning her wedding. So hata nikipimwa ring, it was her being too busy to go pick her ring. So we were trying one of the rings yenye na fit, aone finger gani ina fit ndo niende ni pick ring yake na hiyo finger. So it wasn't. So was my picking of ring perfect for your hand? Yes, and unfortunately, and we've mentioned ring. So that is the question I'm going to ask. How do you feel that I don't have a ring on my finger? By the way, let me look at that camera. By the way, if you've noticed, most women wakisha marry, alafu wako in their first or second, and then maybe yesema ametoka maternity, how to ring yao. I don't know why they remove their ring. I don't know why wananga bafu inaanguka, maana yangu haianguki. So if you check very well, check even if you're walking on the road, even in church, most people wana rings zao and they maintain a man. So people are making vows when you're saying that this, when the pastor is saying this thing should not live here unless otherwise. Unasisitiza. Sasa nyinyi nao mnasema hii unless otherwise ni hiyo pastor acha ikae, mnatoa. Hii ukitoa unless utoe unataka kustretch tu mkono alafu irudishe. Mimi mine is always here. Sasa yangu. So I want to understand why mkifika hiyo point, which point mnafikanga mnasema now we don't need it. So umeweka wanawake wote kwa box moja. Yes, wote, because najua si wengi wako nayo. At what point, let me finish. At what point do you reach unasema now I don't need it? Si nimeolewa, wanajua nimeolewa. And most men wakiwa na hii ndio sasa target. Most men wakiwa ni their target. Ndio maana mnabambika kuiva full time. Tukikaa na hivi, yes, tukikaa full time it's nice, it's good for me. Inaonyesha ule jamaa amefanya nini? Ule jamaa nini? Kuna wale wako na respect. Let me respect that man. That man having a ring in his hand, let me respect him. I use mtu akonda kujoke na yeye. Wewe hauna ring. Somebody can toka huko. Madam nyeje wewe unakaa poa, wewe ni mrembo. Kuingiza box uende. Asante. Juu ya ring. Unajua naweza ingia box hata nikiwa na ring. Which is okay, but at what point do you people figure out? Okay, let me tell you. First, when we started with the ring, let me just give you an issue of ring. When I started with that ring, it was a bit big and loose. So nilikuwa nikiingia kwa bathroom, nioge inaanguka. Inarudisha. So nikaamua I put it aside. When I'm leaving the house, I put it back. And sometimes I would forget because it's a new thing in your finger. Something you're not used to. So sometimes you forget. Ukishafika hata kwa mat, unakumbuka sina ring. But with that, I adjusted with time and I had my ring on full time. Then, my body ika grow. Ring say natosha naje hivi. Let me use this. Ring is too tight. Body yangu imegrow. Yangu usisi utakompea yangu na yako. Baka ilikuwa inachora lines. You saw it. Was I supposed to wait until it's an emergency? Nikasema acha niitoe. I struggled. Later removing it was a struggle. And after removing it, I had white, sijui niwezi onekana sahi. I had a white line hapa inaonekana tu na imeingia ndani.
It took 3 months to heal, to recover and to go back to my normal skin tone. Do you know how That's why I removed my ring. How man maintains here? Because at some point musongesha hapa juu unafinya hapa. This ini flow ya damu na maji. Whereby it needs to flow, because ikiwa nini hapa hivi, hiyo flow ya damu na maji haiko. So tusitumalize story. So, utanibaia ring kubwa. Uko nafanya nini? Uko nafanya nini? Una massage. Una massage. So says in lose weight I will return it, but for now it's still not fit. To my point, use your point, uko umesema. Alafu nini wase women. Let me put general women. You're generalizing women. You talk to me. Let me generalize women, you included. Mwanaume ametoka kwa nyumba na hiyo ring, na ukaona ametoka nayo. Akuja nayo ameisahau. Sasa ulienda umesahau wapi? Ukatoa. No, mimi ringi kwa mkono, nika feel bana kama nifinya mkono pia mimi, wacha nifanye nini? Wacha nitoe niweke kwa mfuko, ama nikujaribu tu nitoe niweke kwa mfuko, niulize ring yangu nimepeleka wapi. Waanze kureact. Ulichukua nini sasa, umeenda umekutana na so umetoa ring ndio asione. Why do people always react? You should have asked, babe, ulitoka hapa na ring iko wapi? Mbona uitolee huko? Mimi nikitoa nilitolea wapi? Actually ni wewe ulisaidia kupull out. Wewe ukitoa ulisaidia wewe yako ukitoa umepatiana reason that. Wewe mbona umeitolea huko nje? Huko nje. Naenda kufanya kazi gani yenye itaki kazi for example mtu akikanda unga anakandanga na ring yake. Unakandanga ring swali tu. Nataka utumie logic, something that really works. Mtu akikanda unga anatumia ring yake. Unafanya kazi ya kukanda unga. And there are unakandanga unga wapi? Unaona maji ya chumvi. Maji ya chumvi inakorodi kitu. So unakuta umetoa unanawa. Alafu unarudisha, unasahau venye tu unasema ngona saa wingi yako hapa, but saa yenyu ni different. Kisahau mimi sikulizangi kitu, but mimi nikisahau yangu. Okay, now you see, I don't want to generalize, but I know sometimes mtu anataka kuhit on someone, you hide it. Unaanza hitting on who? Mimi nataka kuhit somebody, kuhit on mtu sahi. I'll hit on this one ikiwa kwa mkono, because I'll not remove it. So in short, you're hitting on someone. I'm not hitting on anyone. Unaona sasa tulikuwa tunaongelelea. Munasikia sasa reaction. I don't know how wanawani kama umemix siji kasi na kanini kanachemuka. Mnaojanga kitu tunawaspark kidogo hivyo mnachemuka because of risk. So remember, hii yangu sitaitoa hapa. Kwa nini? Sitaitoa. Kwa nini itoa? For what? Why? Hata ukinona ufinye venye ilinifinya. Nikinaona ikifinya nifinya tutatengeneza ingine. Sawa. But I would advise. Sasa unaona kwa kutengeneza ingine, hapo ndio hiyo ndo stage yenye niko. I advise all women, ukiwa umekuwa ring kwa mkono na mume wako, when the pastor was saying that this ring are binding you together, they should always be in your hand. Let me talk to, I don't know if I'm talking to all the ladies, but let me talk on behalf of most ladies that have their rings off, like me. One, my reasons are genuine. Number one, I have outgrown it. It is small and it is not adjustable. So, inanifinya. It means I either need to lose weight to put it back or get a bigger one. And this is what happens to most ladies. Number two, some people handle jewelry differently. Kuna wenye wakitaka kuoga, kulala, hawalali na ring, and it's the biggest percentage of ladies. Watatoa waeke kwa side bed. Wakiamka doing their things, that's when they'll put it back. So here, there's tendency of forgetting. If you agree with me, please leave a comment down below. There's a tendency of forgetting and coming back for it. There are those people that, now like my case, it was big before, now it became small. It was slightly loose. Anytime I get in the bathroom, kwanza, do you guys shower with your rings? I used to go to the bathroom with it and it falls down. Na najambia kitu siku moja itaanguka ingie ipotee hata mahali. And that's when I chose to not be going to the bathroom with it. Imekujibu. Because I was trying to talk to the ladies and just to convince them that, to the guys who think the same way you do, that hizi rings hatutoangi intentionally. And also, the last time yenye nilikuwa natoa, si hata nilitoa in anger or in everything, ni yeye aliitoa.
But mimi nilikuwa natoa, mimi sikuwa najua reason yao kuitoa ni mkono imefura ama mkono. Ulikuwa unaona tukistruggle. Mkono imekuwa kubwa. Ulikuwa unaona tukistruggle mpaka nikatoa ukaona the whitish part. Mbona unaniruka? Which is okay. Sasa hii haiwezi kuwa inakutosha. Sasa hizi nimeanza ku lose kidogo. Yes. Sijajaribu but I feel like I will need a few more ndo ni lose vizuri. Hata mimi na feel kama yangu pia imenona, nataka nitoe niweke kwa mfuko pia. Unaonaje? Sasa tutashinda hapa kwa nini? No. We are conversing. Sio nini unaonaje nikitoa yangu pia mimi niweke kwa mfuko ama niweke kwa nini nitembee hivi? Kwa nini? Yako natoa kwa nini? Si pia mimi nataka na feel kama inataka kunifinya. Inataka ija kufinya. Sasa hii swali ya ring haiwezi isha. Haya sawa, nilikuwa nimekuuliza ring, jibu yako niulize yangu. I even lost count, so I don't know your question. So tukitoka nini honeymoon ukasema okay, your expectation for the honeymoon uko unajua kutakuwa na, but thank God ilikuwepo. Now let's enter into marriage. What did you like about me? Where? Okay, because ulikuwa unaenda na segment sasa, like about you at home, like about you. Tumeshaingia kwa marriage. Nini uko unapenda kwangu kunikiwa huko ndani? What I liked or I didn't like? What you didn't like. What did you like and what did you not like about me inside? So I give you what I liked and what I didn't like. Be genuine. Simi ilikuwa genuine. Be genuine. Niambie tu unakujanga unini unatolea socks pale. Just tell me. On socks before nikujibu. The person who is most likely to lose her socks is me, unlike you. Wewe unajua kuweka socks pamoja, mimi nimezoea kutoa separately. So that one. But what did I like about you? I love the fact that you actually took on your role, which was a provision, and you did it so well. At least from the beginning, you didn't yumba ama tukuvutana from the onset. So I really loved that. And I also loved the fact that you were present. By present, I meant una show up, you try to engage more, you wanted to know what are you up to, like unaingia kwa maisha yangu, and I felt like now it was making a load a bit lighter for me, because now I have someone to share with. I'll have someone that I can constantly talk to. What I did not like, akiyosisi hiyo nitakuandikia SMS ama ni whisper kwa masikio. Itatokea. That one I thought it was supposed to be automatic. But hiyo that one I struggled. Niseme? Aseme. Unaonaje tuambie? Sasa shida ni utasema mtu anananga yuko nje ananga jamani kafanyangi hiyo kitu. Ama atasema hata hajaifanya, apite mbele yangu hiyo wasio hata nini amepaka. Waambie. Kumforce kuoga. Kuingia bathroom. Yeah, I thought mtu akiingia, okay, for me, I knew showering ni twice, at least twice, morning and evening. So it's something that I thought in my mind, I just thought it's clean. Ukikuja jioni tu unajua tu acha nikimbie bathroom. Mimi nimekaa na kuangalia tu. Jamaa bado ameketi. Jamaa kwa time yake kwenda kuoga. Sasa zingine pia unaangalianga bwana, kwa nini niharibu maji bwana? Kwa nini niharibu maji? Sasa pia unaangalia usiharibu maji, unaangalia because mostly nowadays nikiingia naingia nikiingia pale naingia na mkono, of course we have a baby. Tashika mtoi. So ipo ya mtoi, nishika mtoi, after 5 minutes kasembe kamefika hapa. Nini tunaanza kukula. Hata kama ni wewe utaoga sana. Usitoko ukienda kudozi. Unaona ukiingia hivi, umeingia tu umechoka, pia unajua tu umechoka huko nje. How difficult is it to just go straight to the bathroom?
It's not difficult. It's not difficult. Alafu kuje tu kae. Ni tabia mbaya sana unapita na mtoi hapa na kuangalia. Unamsalimia tu. Unaenda unanao mkono unarudi unamshika hivi. Hiyo pati ya kumshika hata mwenyewe. Acha tusiongelee mtoi before mtoi. Hapo bado. Before mtoi nilikuwa nakuja. Nilikuwa nakuja. Skuli imenihit na hapa kanifungia bafu, nilikuwa naingia bafu. Sio jani hit na nilikuwa nakula njaro nione pia reaction. Kama kweli. So that is what I did not like. I struggled with. At least it's changing. It has changed. It's changing, eh? It is changing. Kama leo nimeoga. Kama leo nimeoga. Ambia watu kweli leo nimeoga basi sijaoga. Ambia watu kweli leo nimeoga basi sijaoga. Sijaoga. Well, as you say. Nimeoga. But hapo. Okay, for me the reason ilini shock ni juu I thought it was automatic. Like wake up in the morning hours, you shower, you leave to work. Especially when you're going to work, you're tasina shida. You shower, you go to work. In the evening. You really struggle. Hey. Maka saa zingine najamba sitaongea nione. Ya pili niko na vitu mbili. Niseme pia hiyo. Zama tu. Kudos. Okay, siku hizi nimeanza understand. Ingine na accept, ingine bado tunataka uchange. But you sleep a lot. You doze. The problem is not that you sleep a lot ama you fall asleep a lot easily. But ni ile hata ukilala ni kuamsha uko zile siku analala. I accept. Why is it that you never accepted? Huwezi accept kwa sababu wewe unajua uko between sleep na between kuona. Because at some point unakuta umelala hivi umeamka umeshtuka umeangalia kitu kwa kuna watu nilikuwa naona pale. Alafu wote una doze tena. Your mind ilikuwa imesema inaona kitu. Then ukuje uniamshe unalala. You mean sioni the sense movie inaendelea but umedoze na nikizima utia ulali. Sasa paka leo mbona unazima na ninaiona? Unaiona uko usingizi. Ndio. Wewe unaona sungura na lalanga na macho moja kiwa imefunga hivi. Hii nyingine ni kwa hii nyingine ni kwa uko usingizi. So you're falling asleep because now kuna exhaustion, you fall asleep. But accepting sasa the kitu ni accept that you are sleepy and go to bed and sleep. Si ati umechoka una doze but una insist silali. Kuchoka nao ni real. Guys, kuchoka ni real. Hiyo kuchoka ni real, unaelewa. Ukitoka job, wanaume toka job, put your things down, ingia bafu, oga, kuja, kula, relax. Lakini ukilala accept umelala, enda ulale. Ukifino unataka kwenda kulala, tamuka kwa kiti yako. Hata shida ni unamkanga. Hiyo siku zote hiyo already umeshaumeniona siku zote. Unamkanga, unatembea, ukifika kwa bed, usingizi imepotea. Utarudi hapa tena kukaa tena ama utaona nitalala hapa nilala tu nikiwa. Ulale tu, si mwili itajibu. Utaona nitakaa tena for a while. Sawa. Aya, your time. Your time now. Ni wewe tu umeniuliza, so you asked me. Yeah. How busy, what I don't like. What's my favorite food? Favorite food, Sasa nakula favorite food nakula ugali na mala. We love ugali na mala. Yes. We love ugali na mala and then fish na ugali. But ugali na mala, guys, my wife anapenda ugali na mala. Yani tukienda super, tunaenda kushopia mala. Mala napenda hapo kwa fish. Ugali na mala and then I never understood why watu wanakunywanga ugali mala bila kuweka sukari. Guy. Sasa utamu wa mala ni hiyo. If I wanted yogurt ningeendea hiyo. Nataka sukari. Do you agree? Utamu wa mala ni ugali. And if you agree, leave a comment section down there. If utamu wa mala ni sukari. And if you agree, leave a comment down there. For me I'm team no sugar on mala. Mala inafaa kukunywa venye hiko without sugar. That is when you enjoy the mala. Otherwise, si mala. So for fish?
Hapo kwa fish is not my... I love fish. I enjoy eating fish. I love food generally. So I enjoy different dishes. But I love beans more. Napenda sana beans chapo. Kikula kwa kibanda. Beans chapo. And then two things with me. And that is... Acha tu nijibu hata kama utaniuliza hiyo swali. One of the reasons I felt comfortable around is the fact that I can eat my mala the way I love it, and I can eat my beans and chapo the way I love it. I love my beans, my mala ndani ya ugali, like unaweka hivi. So to some people expect ni buy to ugali then nikunywe mala. For me yo si enjoy. It has to be crumbs in mala. Alafu sasa unaikula hivyo. Hapo ndo sasa unasikia utamu. Sasa butamu iko wapi sasa? You will never understand. You will never understand. Butamu iko wapi hapo? Alafu sasa chapo ni hiyo dondo niweke chapo yenye imekatwa ndani. It slaps. Ni kama wakati ukiwa demo ulikuwa unalala kibanda. It slaps. Kibanda ulikuwa unapiga kula wa kibanda. Hata mala I grew to love it kabisa time ya singlehood season because nilikuwa nachoka kujipikia or something. So najiambia tu sikuwa solo. Hata una lack motivation. Sometimes you want to cook and present and then unajiuliza yote najifanyia peke yangu and you just leave. So mala was an easier option and I ended up. But at some point nilifika nikajiambia mimi nanunua gas. Mimi nanonga ugali. Mbona nisijitreat sahi? Hata madama akikuja atakuta mimi nilikuwa najitreat. So nikaavu kwenda kuingia jikoni na pika nyama na ugali na kachi na kula. Sasa my neighbors could pass and say, bro, nani unakarangia? Na mimi sinajikarangia. Unaweza jikarangia. I also used to treat myself. Me sometimes I could even pick up 3 meals a day. But it's just 3 dishes. That is appetizer, nijipea ati nijimekie kasupu, then ni make main dish, then nifanye dessert. But that is once yenye nimefeel nataka kujispoil. Or maybe kitu imenikasirisha and disappoint, so I'm trying to boost my moral. But it was once in God knows how long. Alamda ntengeneza hiyo supu. Then the rest of the time. Alamda ntengeneza hiyo supu. Alafu unashibia alafu nikule fruit tu. By the sijai make 3 courses tukiwa hapa. Nime make them differently. Yes, you do nini? Sawa, challenge accepted. Challenge accepted. So the next question was yours, not mine. Now, hapa kwa marriage, what was your expectation of having a baby? Repeat. Nadhani unataka kunirepeat. What was the expectation of having a baby? What ulikuwa unaexpect nini kwa kikamu? Yeah. Okay, I knew it was work because from the onset I've never been fond of babies. And people around me know. My friends and family know that Rosa na mtoto hata sijui kama watawezana. So kulikuwa na hiyo yenye the fact that there's a lot of fear of when I get this child, will I even take care of the baby right? Will I even know what to do? Then now there was consolation of I have a man that loves and knows how to take care of baby. So you see, I relaxed kidogo. Nikajiambia nitasaidiwa na huyu all through, so itakuwa easier. Abby will be coming through. Lo and behold, he's coming through. But so much work is on the woman. The baby needs breast milk. Lazima ukue hapo changing. And then I think also the baby came with the shock on you. Am I saying the truth? Shock on me. You got a bit shocked or something. Because the expectations I had was utakuna unaamsha, unamuosha, unamchange. Like helping like 100. But I did that. You did to some extent. Ndo naona nakwambia my expectations. You asked my expectations. My expectations were like this. Let me tell then you did this. Let me cut you short. When mtu alikam ulikuwa umeinsi sana unapewa leave lini kwa sababu ulikuwa like unaona ni kama unafanya kila kitu. Unapewa leave lini mpaka nakwambia sasa hii nimepewa. I have been given leave days. Did I not perform my duties?
You did. I'm not complaining fully. Perform my duties. I am not complaining. What I'm saying is, I had expectations, higher expectations. Were those expectations met? Then they were not met fully. At what percentage? No, we cannot say. They were 50% met. 50% met. They were at the time. Sasa ndo maana nasema I think this should bring another discussion where what was your expectation as well, but this is not my question, because it seems we were not on the same page in terms of our expectations. Mimi junajua naogopa watoto, but nakuja na mtoto na najua naolewa na mtu mwenye nimeolewa na mtu mwenye anapenda watoto na atatake care of watoto. Nilijua like you're going to carry my 90% burden. That was the expectation. Then you as a husband that is coming, you know you have a wife, you also had your own expectations. What we did not do was to discuss these expectations and square them, so that I know, are you meeting my expectations or am I meeting yours? Ndio tujue. So yangu ni kubwa na haujui. Tunaona? Na yako unajua this is the much I'm supposed to do and I'm doing it. So unaona? So in your opinion, you have really fulfilled your part, which is good. In my opinion as a mother, I feel I'm not fulfilled. My husband is not reaching my expectations. That's why he's not doing enough. And that's why there are some things mnafaa kuwa mnaswallow. Si kila kitu mnatema. Kuna mahali mwanaume anazafikia aseme I think hata pia mimi nimefanya mahali na naweza mimi nimefika mahali na I can only reach here. I cannot reach here, I can reach here. So hata pia nyinyi mnafaa muelewe he has done much. Amefanya yanazafanya. Also people, you should also put yourself in our shoes. Accept. Sasa unaona hapo unafanya kitu at least. Hapo malume sema ndio sasa comes to my point where you have expectations, I have expectations. We have not discussed our expectations. So in my opinion, I'm expecting you to fulfill mine, but you do not know what you expected to fulfill. So nakujamia, actually hadi nakujamia, but you don't even know why nimekujamia, because I have not tabled my expectations. In my mind I'm like, hiki tu si ni kawaida. Si ni yeye anajua kazi ya watoto. Yeye ndiye anajua kuchange, yeye ndiye anajua nini. Si afanye tu hizi vitu. Na mimi na wewe uko zile za yeye ndo mother, yeye ndiye anaweza born. Mtoto akilia si nimpe mtoto. Mtoto akipu si ni change. Mtoto bado ni mtani, ni yeye ndio mama yake ndiye anaweza mhandle vizuri. Kwa sababu kwa time. So sasa unaona, but for me I'm not seeing it that way. I'm seeing it in the sense that I got to learn about it hapo mbele pole. But at that particular time what I was seeing is kuna deficit. Kuna deficit because 100% I knew this is the guy that was going to take care of this baby. Mimi nikifanya kitu yote ni kumnyonyesha na maybe kumuosha, kujifunza to the things, but because you know everything. Yes, as you came in knowing everything. You point ya kuno everything. Yes, ilikuwa there. But sasa who is the soul mwenye anafaa kuwa nini amtoi? Again hapo sasa expectations zako in the mind ni mama anafaa kushughulikia. Yes. Na tumediscuss hapana. Hatuku discuss. So tuna have to appending. Do we need to discuss now? We need to discuss now. What we are doing to discuss mtoi. Maybe we can discuss. So right now I've really learned that when I have expectations, I should table them and tell you, these are my expectations. I expect you to do this and this. Alafu uniambie yes, ama no, ama I can do up to this. This siwezani now. And then that way we are on the same page, because I used to constantly get mad at you, constantly get angry. Mpaka najiuliza, I think I've asked you twice or thrice, ulisema unajua kuchunga mtoto. Yes. Mbona sioni? Mtoto hata nimweke hapo kwa kifua babake analala. Sasa unaona ni kumshika tu alale. Anyway, that's the thing. What God favored us with is we didn't have a baby that has colic. So akulialia ile yenye nasikianga watu wanasema. And then we had God to grace tu na mtoto mpatient. I think God alinipea Kenya anajua naweza handle.
Angenipea those other dramas, mimi patient kama baba yake. Ninge break down. Patient. So that's it. Kuna ni swali ni wewe uliuliza? Niliuliza. Okay. Uka-expound vizuri sana. Lakini hapo kwa mtoto bado we still need to sit down. No problem. I feel the right expectation and right mind. Kwa table. That's for another show, guys. Put expectation down, I put my expectation down. Expectations down, we narrow them down. Yeah. But one thing I learned from that, all that issues that do not have your expectations at the back of your mind and expect your partner to know what you're expecting. Hey. Niingie tena huko kwingine. Ndani. Ukiingia ndani unajua pia kuna vitu zingine pia kama wanaume tofauti na kama kwa roho. Tukilipua yote sasa pamoja handle. So unajitetea hata sijauliza swali. Ukiingia na ile passion nitaambiwa swali hapa hiyo ikatikia hapa. So what do you think has held us up to now? What do you think has really helped us as a couple? And just to give you a background, why I'm asking you this question is because the time frame we've married so many people. Around the same time we had a clique, and in this clique there are people that have already separated, and I know marriages are different and people handling things differently, but what do you think has sustained us so far? Because we cannot say that we are a perfect couple, or we cannot say that we know this thing. Sisi ni mabazu. What do you think has kept us going, or rather strong up to now? And what do you think we need to work on to just keep on going? One thing that has kept us going is the fact that we love one another, because love covers love, as in love ina cover all these deeds, whether it kuwa ni kitu mbaya ulikuwa mtu alikuwa amefanya. Love covers, with the Bible says that love covers. You know. Now, other than love, there's that act of ile come together, and we've always at some point sat down, discussed things, agree to disagree. No, I think that also build a marriage. Another thing, trust. At some point ilifika mahali uko na ni trust, and I had to build on that trust. You see, trust is built pole pole. It's something that grows gradually, and if it reach a point where a woman doesn't trust you, that's when how the fight comes. And of course mwanaume anasema mimi kama ni trust, nikijaribu ku bring up something like, oh, you did nini, such things is what breaks the marriage. Trust, love, and loyalty, and also being there for one another, always talking, because you see most men will end up not splitting it up, because there are some things, as my fellow men say, there's some things nikikuambia hautakuwa able to hold, but mimi mwenyewe nikihold najua I can hold to this extent, and if I've been holding it all those years, maybe let me say 5 years or 10 years, nikikuachilia saa hiyo burden hautahold to like just go back. I feel ukiachilia it makes it lighter on your side, and we know how to break it. I'm of a different opinion. Kuna zingine sasa kuachilia, kuna zingine za kujiwe mwenyewe ushikilie, uitako mpaka umalize. At the end of the day, hiyo struggle uko nayo as a man, itaisha. But then sisi kama nyinyi, you people speak. As men don't speak. And I think it imefika saa mahali some men they need to open up. But sasa ndikaa ile siku tunapiga. I can ask the congregation. Sai, if something happens, let me say, nimetandikwa, nimepigwa, nimepigwa na mke wangu, nikishapigwa, nikimbie police station, nianza kuambia askari, nimekuja hapa kuripoti
gender violence. What happened? Nilipigwa. What was the first reaction ya askari? Askari atanicheka. Kijana, unapigwa na bibi yako. Askari atakuwa able kunisaidia. To be able to fight this thing. Mimi atakuwa like, unapigwaje na bibi yako? Hapo unajua sasa saidika, natoka nikiwa frustrated that policemen only help wale watu wana kimbia something different. Maybe jamaa alibiwa vitu ama somebody was harassed in this way. What happened to this other gender? Harasiwa saa hii. Wanataka about press conference ya nini? Press conference because he was harassed. Alipigwa na It's because men don't want to talk for themselves. But we talk and we go tunaenda mtu wa kwanza tunafikiria ni kwenda polisi ananiruka na ananiambia bibi yako anakupigaje. Sasa that is what we need to sensitize. That's why men keep quiet to themselves. Wacha niendelee kupigwa. Sasa tuseme if I choose to start testing you right now, ama maybe hata nakutesa tuanzie hapo kabla nitumie example. Au nitesi. So nianze kukutesa sai. Uta choose to kubotu. Sasa nikienda niropoke. But there are people you don't have to unapita kwa barabara guys, unapita kwa barabara. Unafanya hivi. Ati nini? Apigwa. Huyu anapigwa na bibi yake. Unaona? It's okay. People like discussing unapigwa na bibi yako. It's okay kutalk. Unataka kufind in fact inafika mahali ukiwaona ndio wale kwa ile kona unapiga different because already ulishaji expose that mimi wanapigwa. I cannot defend myself. Na nikienda kujidefend kwa watu wanafight gender violence, mtu kwanza na reporting ni askari. Were you sexually ulikuwa sexual harassed ama physically harassed? Askari tu kwanza na kucheka. Is the first person supposed to embrace you. Oh, Paul umepigwa nini? Andike statement nini alafu akukujia. So the change needs to begin with the police. The police. Yes. Si mentality ya society. Hata mentality ya society. Mentality ya society iko tu sawa ni sisi nyinyi. Mentality ya society ikisema ati bibi yako anakupigaje, hata bibi yako anakupigaje. Uko na mwili kubwa, bibi yako anakutandisa, mshikanisha na ukuta. So tumemaliza. I think we are going to should we do our last questions? Then we call it a wrap and you go first. Unipe hiyo ya mwisho. My last question is unexpect after let me put it a span of we are in our third anniversary, almost our third anniversary. What is the expectation tukifika 5th? Ni kubwa tena in terms of us in marriage ama yes, us in marriage, yes, marriage, but how length nijibu tu yote all my expectations. So hii ni kama napanua inaitwa nini, nafungua my diary, but hopefully in 5 years I'm looking at it in terms of matters financial, matters stability, that is financial stability, emotional and stability as well, and family growth. So financially I think I'm quite big on, wansemanga mademo wanapenda pesa. Do you love money? Leave a comment down below. I love money. I really love money. Ni venye tu money ndo inanikimbia, lakini bado muikimbiza. Pesa ngapi utaridhika? Hakuna. Nitakuwa tu nimefika mahali. Ukinipea nitakuwa nimefika mahali, but sidhani the amount ndasema sasa niko na pesa. But mimi usema if you want to call me wealthy, sikwenye utaona tu nimebuy a yacht. I hear people call it yacht ama yacht ama nini, but it's a yacht. How do you pronounce it? It's a yacht. It's actually a yacht. It's yacht ama nini, but yacht. My English as written is yacht. Yes. It's a yacht, so the sikwenye nitakuwa nimenunua yacht. And I have my own cruise and it's written up Rosa. Call me wealthy. But until then tutakuwa tunapambana. So I want us to move from this level that we're in 5 years. God willing, we have our own house. We can give our baby a good foundation school, a good school foundation, God willing, again international school, and go into farming. And matters big family. I used to be a person of big family and think of a big family.
but after first experience, neema ya Mungu inatosha. So hapo sitasema ti 2 3 4. Neema ya Mungu imetosha. Hapo neema ya Mungu imetosha. And I would want us to have grown to a level where we understand each other so much. Like even before you speak, I can even guess. I don't know if people ever get to that point, but I already know what is in your mind. Not know exactly, but I don't know if you're getting my point. Get to a point where we understand each other so much that mtu akiniambia ni Adam, nasema he cannot do that. Ama he has done that. Ama he's going to do that. That level of understanding. And also, you understand me even before I speak. That is where I hope we can get in 5 years. Okay. God willing. Haya, to you. What does family mean to you? Family. Family to me means a lot. One, family means whereby we come together, sit together, commune together. Other than communing together, praying together, of course, being there for one another as a family, and of course, having in mind that we also come from different homes. Having in mind that we are there for each other, just being there. Just to embrace one another, give each other love, help one another where we can extend our help. And for me, family entails a lot. But on a crack of an I can only mention a few. I've just mentioned, yeah. So, on a rate of 1 to 10, where do you place family? Family, 1 to 10. I place family at 8. At 8? Yeah. Yeah, 10 ni God. Yeah, 10 ni God. Anda mpaka nakujibia. Yeah, 10 ni God, because when you bring God in everything that you do, everything that you plan to do, everything that in fact actually God know Kenya liko command yako unafikiria kufanya. Remember he told Jeremiah, I knew you when you were in your mother's womb. And I knew ungefanya hivi na hivi na hivi. So God knew, actually God knows my next move sahi ni gani. He knows your next move sahi ni gani. And he's the one who brings every move that we have to fulfillment when we put our faith and trust in him. So as much as we have that part of family, also God comes in, because ile nyumba ambayo haijajengwa katika msingi ya Mwenyezi Mungu hakuna mahali inaendanga. Yeah, it breaks. Sawa. Thank you so much. And I forgot to mention, but yeah, you were dressed by someone. Would you want to say yes. Who dressed you? I was dressed by a designer from top to bottom. His name is Monfort Designers. He's located in CBD town. He's the one who does all my attires, from my shoes to the outfit. He does a perfect job. So if you want whatever I'm putting on and more of this, I'll leave the phone number there, the Facebook account, the IG, and of course be able to contact him, to be able to reach him, and also to be fitted what I'm fitting on today. Thank you so much. Mimi sikudressiwa. I dressed myself anyway, but we needed to mention that because he has been keeping tabs with that, and he actually styled him for this one. And if you want more, you can get, we'll give you his contact on the description box. Thank you so much if you watched this far. Until next time, adios.